E aí, galera? Teacher Leandrinho aqui. Let's go! Hoje vamos aprender a frase super educada May we sit at this table? É perfeita para restaurantes. Bora praticar. May we sit at this table? May we sit at this table? May we sit at this table significa nós podemos nos sentar nesta mesa? É uma forma bem educada de pedir permissão. May we sit at this table? This table is free. May we sit at this table? This table is free. Excuse me, may we sit at this table? That one is reserved. Excuse me, may we sit at this table? That one is reserved. If that table is taken, may we sit at this table by the window? If that table is taken, may we sit at this table by the window? É isso aí! Lembre-se que may é mais formal que can. Use em situações que pedem mais educação. Practice this a lot. See ya!